Shabbitri Haldar is around 80 and a widow. She lives alone in her tiny room in Jamunanagar, off Eastern Metropolitan Bypass, Kolkata. Her son is unable to support her. Shabbitri makes do with whatever she has: a few pots and pans, some provisions, and an earthen stove. নাম সাবিত্রী হালদার আমার, আর থাকি যমুনানগর। আমার সেই যায় ও কোনো কাজ করতে পারে না, ও ঘরে এই থাকে। রবিবার দিন বন্ধ থাকে আশ্রম, আর তো সব দিনেই যাই। Shabbitri Haldar comes to Dignity Foundation, situated at the southeast fringe of Kolkata, Kalikapur. 30 elderly people, mostly women, come to this daycare center. They live within 3-kilometer radius. At the center, they spend time together, chat, sing, dance, have some food, sleep, and from here, once every month, take provisions home. For Shabbitri and her friends, the ashram is their lifeline, a place where loneliness fades away, replaced by empathy, warmth, food, and being together. Shabbitri has friends from the same neighborhood, Shushila Shardar and Nondita Majhi. Shushila Shardar is also a widow, but her family lives close to her. However, she is still poor and lonely. আমার নাম সুশীলা সর্দার। আমি এই আশ্রমে যাই সবসময়। ওরা খাবার টাবার যা দেয় আর ওরা দেয়, আমরা ইয়ে করে প্রার্থনা করে বসে বসে হইল, হয়তো শুয়ে হইলো, না তো ওরা টিভি ছেড়ে দিলে দেখতে আছি, না তো বসে আছি, এই করি। হরি বল, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। Nondita Majhi is the only breadwinner in her family. She works hard to support her husband, who can no longer work. Her daughters are married and live far away. আমি আশ্রমে যাচ্ছি 3 বছর। ওই যাই, টিভি দেখি, লুডো খেলি, ওখানে ভালো থাকি 4 ঘন্টা, আনন্দ ফুর্তিতে থাকি। তো ওখানে যা দেয় চালটাই হয় না, তেল নুন, তারপর এটাই হয়ে যায় আমার। For a living, she makes paper bags. The price she fetches for the paper bags is meager 60 rupees for a kilo. Gainwell provides daily snacks, monthly rations, and a sense of dignity to these elderly citizens who otherwise would be starving. At the ashram, 30 elderly poor women find food along with dignity and friendship. For Shabbitri, Shushila, Nondita, and others, Dignity Foundation is an abode of hope. About 140 kilometers away, we have a different story in the district of East Mednipur. Paushi, though nondescript, is a village of hope. 30 years ago, a local villager's humanitarian act of helping an orphan boy over the years turned into a sprawling model orphanage, Ontodoy Anathashram. Ontodoy houses around 150 girls and boys from nursery to grade 12. Ontodoy exemplifies happiness and hope for all the members in this beautiful space. Ontodoy is the reason why Paushi is in the development map of India. Little Shongita wants to be a nurse. Being unwell, once she was taken to a hospital. There she saw the compassion and care of the nurses.
আমার নাম সঙ্গীতা মণ্ডল, আমি ক্লাস 4-এ পড়ি। আমার বাড়ি গোয়ালাপুকুর। আমি 2022-এ এসেছি। হ্যাঁ, ভালো লাগে, সবাই একসঙ্গে থাকি তাই। আমি নার্স হতে চাই। আমার নাম বিট্টু সোনকার, আমি মাউসি বৈকুণ্ঠ স্মৃতিমিলনী বিদ্যা মন্দিরে পড়ি। আমি এখানে 8.5 বছর ধরে আছি, ক্লাস 8-এ পড়ি। মা বাবা মারা যাওয়ার পর দিদি জামাইবাবু এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে। রোজকার দিনে খেলাধুলো, পড়াশোনা, বন্ধুদের সঙ্গে থাকলাম। Bittu Shonkar has a dream to fly. He wants to be an airplane pilot. আমি বড় হয়ে পাইলট হতে চাই। নাম সুজাতা বারুই, ক্লাস 10, স্কুল হচ্ছে পাউশি বৈকুণ্ঠ স্মৃতিমিলনী বিদ্যা মন্দির। আমি ক্লাস 7 থেকে আছি, এখানে 10 এখন। বাবা মামার বাড়িতে ছিলাম, ও দাদু দেখাশোনা করতো। এবার দাদু মারা যাওয়ার পর কে দেখাশোনা করবে, এই জন্য দিদা এখানে রেখে দিয়ে গেছে। এখানে খাওয়া দাওয়া পাচ্ছি, জামা কাপড়, পড়াশোনা, সব বন্ধু বান্ধব আছে। Shujata is shy and has been here at Ontodoy for last 4 years. She hopes to join the police force in the future. পুলিশের হওয়ার ইচ্ছে আছে। But they all have unusually painful pasts, and their pasts brought them here to the present home of happiness at Ontodoy Anathashram. Ashram creates an environment of joyful learning and kindles hope for all the children coming from different places, bound by togetherness. Gainwell Asha Ki Udaan initiative is the bridge that connects the old and the young, bringing dignity to the elderly at the Dignity Foundation and hope to the children at Ontodoy Anathashram. By providing rations to ensure that the vulnerable among us have a safe place to live, grow and thrive, Asha Ki Udaan's social commitment reaches generations across locations.